period, you know, the early to late 80s. Adios. Early to late 80s. This is another golden age. This is the golden age of the direct-to-video film. These were the times when you could sell anything that kind of looked like a popular film onto home video and people would rent them. It didn't matter to them if it wasn't Mad Max, as long as it was like Mad Max, you could sell it. If it was kind of like Platoon, if it was set in the Vietnam jungle, then that's okay. I know that Spain was a huge dumping ground for a lot of Filipino films. You got all of the Sirio Santiago films, all of the Eddie Romero films, all on home video. Then the Filipinos would start dubbing their own films into English, taking them to Cannes, selling them to small video companies internationally. And Spain started picking up a whole bunch of films, these spoofs of action films, which weren't being released anywhere else in the world, only on Spanish video, and they were like selling like hotcakes. There was a Filipino comedian called Redford White. He had white hair, he looked European, but he was half American, half Filipino. And he did a whole series of spoofs. He did a Rambo one called Johnny Rambo Tango. He did a Sylvester Stallone spoof called Cobrador. There was a Bonnie and Clyde ripoff. There was a Rocky IV spoof called Rocky Tango. Now all of these films were getting released on Spanish home video, and Redford White was becoming like this superstar, this direct-to-video superstar, only in Spain. And I have no way of explaining this other than you guys were like drinking a lot of tequila back in the 80s and didn't care what you were watching. But it's just astounding that the video era was able to absorb all of these really strange films, and somehow they all made money and they produced superstars out of the most unlikely of characters. Parla d'aquesta segona edat daurada, que és sobretot el direct-to-video, tots aquests productes que sortien directament en vídeo, que la gent els llogava, tant fa si eren l'autèntic Mad Max com una mena de versió de Mad Max. Això tant feia. Assenyala que Espanya era un gran terreny per aquest tipus de mercat, el mercat que va produir el home video, sortida dels VHS i formats domèstics. Explica també que Filipines va començar a doblar les pel·lícules en anglès per dur-les a Canes, etc. És una mica també el que hem vist amb el Wen Wen, i que Espanya és dels llocs on es quedaven aquestes pel·lícules i les treien. El Wen Wen inclosa, el Wen Wen també incloses. Llavors ha parlat d'en Redford White, un actor mig americà, mig filipí, que havia arribat a tirar endavant pel·lícules de l'estil Johnny Rambo Tango. Johnny Rambo. Aquest tipus de pel·lícules, tot per reversions de productes en Sylvester Stallone, i que arribava a convertir-se en una superestrella fins i tot gràcies al mercat aquest del direct-to-video, una estrella gairebé impensable, que es podria dir, però no, arribava a tenir el seu grup de fans, els seus seguidors, gràcies a tot aquest tipus de mercat. És el que ell també ha anomenat l'era del vídeo, i que eren pel·lícules que fins i tot arribaven a fer calés i a produir el seu propi fandom, el seu propi estrellat. So if anybody wants copies of these films, just grab my business card. Si algú vol còpies de les pel·lícules, hi ha la targeta per demanar-li. That are sitting out on the table. I think you guys need to see Johnny Rambo Tango. Just once in your life. Una vegada a Oh, I've got all this shit on my hard drive. Seriously, it's very easy for me to burn copies. So let's swap movies. Lo curioso de las películas estas de Redford White que salieron aquí en España es que eran completamente inexportables, porque aparte de tener un humor súper local, la mitad eran como musicales. Y claro, te quedabas como alucinando. Justamente hablando ayer con Xavier Catafal de Isan Entertainment, me contaba una anécdota sobre cómo estas películas llegaron al vídeo, que las compró Luis de Val, el propietario de Manga Films,
y decía que las películas eran tan raras, tan imposibles de poner en el mercado, que se tuvieron que inventar los diálogos de las películas en una noche. O sea, nada de lo que decían en el doblaje español tenía que ver con la película. Oh yeah, yeah, exactly. Just like for your height only. Yeah, just like with the dubbed version, the English dubbed version of For Your Height Only, they would have been, you know, throwing the original script up and making crazy lines up as they went along. I think this is the beauty of rediscovering these 80s gems on home video, that they're like weird little time capsules of you know, forgotten video culture. You know, experiences that we remember growing up, you know, and then tried to replicate in our own video shops. I know you had a big video store here, Mondo Video, exactly. So, you know, I think in a way, Search for Wang Wang is like a love letter to those days of watching crazy VHS videos back in the 80s, wondering where the hell did these films come from? And then actually going back to the source and discovering how and why these films ended up on video, where we lived. I think that has a lot to do with it. Explica que això en la versió anglesa també s'inventaven els diàlegs d'una manera mig improvisada, que han quedat com una mena de testimonis d'una època, aquestes time capsules, que ajuden a veure com es feien les coses i què ha quedat de tota aquesta indústria boja, i que la seva pel·lícula de Search for Wang Wang vol ser una carta d'amor a aquest tipus de cinema que ens trobàvem als videoclubs, a petits videoclubs, que ens preguntàvem d'on coi havia sortit això i com havia arribat a editar-se a casa nostra i doblat, encara que fos d'aquella manera. Oh, sorry, no. Oh. Això vol dir que en l'original estaven gravades en Tagalog o què? The original versions of the Wang Wang films were in Tagalog, yes. All of the films were shot in Tagalog. Only 3 movies were dubbed into other languages and exported. That was For Your Height Only, The Impossible Kid, the direct sequel, and then that weird Western, De Wild Wild Weng, which they tried to sell overseas, but I don't think hardly any country ever picked it up. It was just too mutant for it to translate outside of the Philippines. When I was staying with a guy in Paris, a guy called Luca Balbo, he's a huge collector of stills and posters. He had an original Cannes booklet for De Wild Wild Wing, and I don't think anyone would have picked it up from the table at Cannes. It would have just looked too strange. I think the film was released on VHS in South Africa. That's it. The second Agent 00 film, Impossible Kid, it was sold abroad, but only made a fraction of the money that the first Wang Wang film did. And I think that's the reason why the producers stopped. One of the reasons why the producers stopped making films. It's because the returns were getting smaller and smaller. So Cora going into politics was the next logical step, I think, in maintaining the Cavaliers' hidden millions. A veure, comenta que a París hi ha un col·leccionista que tenia una llauna de l'original del Wild Wild Wang, que explica que és una d'aquestes pel·lícules que en tot cas s'haurien gravat en anglès, que la resta estaven totes gravades en Tagalog, que n'hi ha 3 de localitzades, com seria la seqüela de l'Agent 00, l'Impossible Kid, i Cake Western, i una tercera. Llavors explica que moltes d'aquestes pel·lícules es localitzen per atzar gràcies a aquests col·leccionistes i sobretot a repescar, per exemple, aquests perduts com a Sud-àfrica, on ha aparegut algun, que els productors van anar aturant aquesta distribució a mesura que els calés baixaven i vull dir que els ingressos baixaven i preferien quedar-se les inversions per ells mateixos i no reinvertir-los. Any more questions? Bueno, només por curiosidad, no hay ninguna imagen de Wen Wen, o sea, algún momento audiovisual que haya después de los rodajes o cuando fueron a Cannes, que ha sido imposible encontrar ningún material. Just the photos. Yeah, unfortunately,
There would have been TV appearances from the early 80s in the Philippines. I haven't been able to find any footage from his Cannes appearance at all, other than several photos. The problem with the Philippines archives is that during the Marcos Revolution in 1986, the government tanks rolled into the TV stations, which were then the bases for anti-government opposition, and they blew up the TV archives. All of the TV material from before 1986 went up in flames. And so when you go looking for information, for any footage from before 86, they go, no, sorry, gone. This is one of the great tragedies of the Philippines, that not only do most of their films no longer exist, but also their TV archives, disappeared in a ball of smoke. Explicava això, que la televisió, que hi va haver entrevista als anys 80 en Wen, però que està tot perdut des de la revolució de Marcos, en la qual els tancs van entrar a les televisions i van fer explotar literalment tots els arxius i es va perdre el material previ als anys 90-96, als anys 80-86, als anys 80, vaja, i que es va perdre tot aquest material previ, de manera que no hi ha testimoni d'això, i si no només és una tragèdia la pèrdua de llaunes en pel·lícules i tot el que comportava, també és una tragèdia la pèrdua de tot aquest material audiovisual de la cultura filipina. There was one piece of footage that I managed to see in the TV archives. The TV station said, this tape is marked Weng Weng, we have no idea what it contains. I had to go down deep into the basement in the TV archives and watch this tape, and it was a couple of days after I'd been to the cemetery. It was footage of Weng Weng's funeral, and you could actually see Weng Weng's face through the little glass window on the coffin. And it was just so freaky for me because I'd just been to the cemetery. I'd just put my hand on Weng Weng's grave and thought, this is as close to Weng Weng's death as I'll ever get. All of a sudden I'm looking at his face through this tiny little glass window. The TV station then lost the tape. So I couldn't use it. I couldn't believe my bad luck. But that is also the nature of the Philippines. You are dealing a lot of the time with the forces of chaos, that there are so many factors working against you, that I'm so grateful and so lucky that we have had as much archive material to work with as we do. Diu que va utilitzar una peça, una cinta on hi deia Weng Weng als arxius de la televisió, que va poder veure en una sala al fons d'aquests arxius. La va veure poc després d'haver anat al cementiri i gravar les escenes que hem vist, i que va ser molt impressionant perquè en aquestes cintes hi havia bàsicament una crònica del funeral de Weng Weng i es veia també el cadàver del lector a través d'una urna de vidre i bueno, que va ser per ell el va xocar molt i el va impressionar molt, i poc després de veure la cinta, quan la va tornar a demanar segurament per fer el documental, li van dir que s'havia perdut. De manera que aquesta pel·lícula és una mica també el fruit d'una lluita contra un caos constant, contra unes forces caòtiques, i que se sent molt orgullós d'haver aconseguit tot el material que ha aconseguit per tirar-la endavant, igualment que hi ha molt material d'arxiu del qual està content haver pogut tenir accés i aprofitar. Oh, gentleman in the great shirt. Les principals raons per les quals acaba deixant la indústria tenen a veure, a part de perquè la seva malaltia gravita cap a la política, o ningú, o sigui, no va poder ell accedir a cap altre tipus de producció, o té més a veure amb la marginació d'aquest tipus de pel·lícules? The producer. Yes, The adoptive mother. Yes, the adoptive mother. Yeah, Cora Caballés. Well, I think it's hinted at, I think, in the movie that there were domestic problems happening within the Caballés home. Eddie Nickart said to me, someone died. I think it was one of the daughters.
and very soon after that happened, Peter and Cora separated. Now I think that happened around about 1984, 83, 84. Cora went into politics around about that time. She started electioneering around that time. Wang Wang's very last film was possibly made late 1983. It was a film called Caliber 357. His scenes were cut out of the international release, so that the Tagalog version is one that's lost forever. I suspect that it was Peter's cheating, Cora deciding to go into politics, the separation of Peter and Cora, and the fact that Wang Wang's films were no longer making as much money as they did before. The nature of pop culture in the Philippines means that these flash-in-the-pan stars are only famous for maybe 1 or 2 years, 3 years tops, and after that they're virtually forgotten in favor of the next novelty act to rise to the top. So I think it's a combination of all of these factors. It's not just Cora going into politics. I think there were serious problems between the Cavalliers and yeah. Que en tot cas no seria només aquesta separació, aquesta mare adoptiva de pedaç que van tenir amb els productors que el van adoptar. Sembla que se'ls va morir amb una filla que hauria tenir un problema familiar, a banda de la separació per les històries que s'han explicat a la pel·lícula també d'en Pete anant darrere d'altres faldilles, i que d'això als anys 83-84 la Cora es fica en el tema de la política. Paral·lelament en Wang Wang fa la seva última pel·lícula el 83, que fins i tot tallen les seves escenes a la versió internacional, de manera que una mica s'havia acabat també la seva part de fama, ja tocava un torn a una següent figura que hagués de néixer, i aquesta combinació de factors van provocar segurament la fi d'aquesta carrera. I en principi fins aquí estaríem, s'ha acabat el temps, gràcies a tots per haver vingut. Si voleu seguir preguntant coses a l'Àngel, em sembla que ell estarà encantat, i si hi ha alguna persona interessada fins i tot entrevistar-lo a part del que sigui, ens ha dit que avui té un dia bastant lliure i que va passejant-se per aquí amb tota alegria i disponibilitat a parlar amb tothom. Recordar-vos que el dissabte que ve, aquest dissabte a les 10, passem Fake Fiction, que també vindran el director i el protagonista, si no m'equivoco, a presentar-la. Vol dir que també és una gran oportunitat per seguir posant a prova el nostre festival en la recepció i la intervenció de personalitats directament relacionades amb les pel·lícules que passem, que això també ho estem fent una mica, començant a arrencar en aquests últims anys. Moltes gràcies. Vic, this has been a great town, it's been a great festival, you guys have been absolutely awesome and you've been a fantastic audience. Thank you for your questions, and please grab a card from outside, drop me a line. Let's keep the conversation going. Gracias.